Dzień dobry Państwu, kłaniam się ponownie, jesteśmy w Zakopanem. Witam także, mam nadzieję, coraz liczniej zgromadzoną publiczność. Przechodzimy do panelu, który jest niezwykle istotny z punktu widzenia aktualnych wydarzeń geopolitycznych, ale także z punktu widzenia sportu, który przecież w tej geopolityce niestety uczestniczy. Tytuł tego panelu brzmi Dyplomacja sportowa, czyli sport jako sfera prowadzenia dyplomacji międzynarodowej, sposób na budowanie wizerunku oraz promocję kraju. O tym wszystkim będę rozmawiał z naszymi gośćmi, a są nimi pani Daulina Osmani, wiceminister do spraw kultury, młodzieży i sportu Kosowa. Dzień dobry, kłaniam się. Jest z nami także Hasan Arad, przewodniczący Komisji Koordynacyjnej The European Olympic Committees. Dzień dobry, kłaniam się. Chciałbym także przywitać kolejnego naszego zagranicznego gościa, Eric Saintron, sekretarz generalny The International University Sports Federation. Dzień dobry. A także jest z nami minister sportu i turystyki, pan Kamil Bortniczuk. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to popełniliśmy już należny wstęp temu panelowi, natomiast nim przejdę do clou sprawy i nim zacznę pytać, jak istotna jest dyplomacja w sporcie i sport w dyplomacji, bo to przenikające się zjawiska, pozwolą Państwo, że rozpocznę od pana ministra Kamila Bortniczuka, bo kiedy rozmawiamy, jesteśmy gdzieś 24 godziny po decyzji Komitetu Wykonawczego Piłkarskiej Federacji, który zdecydował o umożliwieniu startu w rozgrywkach międzynarodowych drużynom rosyjskim do lat 17, co spotkało się z wielkim sprzeciwem, na razie retorycznym, ale już także realnie na przykład Federacja Angielska powiedziała nie ma możliwości, żebyśmy rywalizowali z Rosjanami. Dlaczego do tego się odwołuję? Bo tu już widzimy i mamy podejrzenia graniczące z pewnością, że niestety sport to polityka, a polityka to sport. I to niestety dotykamy spraw fundamentalnych, a sprawą taką jest wojna w Ukrainie. Może jeszcze mały update informacji. Polska Federacja, z tego co wiem, też już powiedziała nie w ślad za angielską. Tutaj była odwrotna kolejność. Pamiętamy, że na przełomie lutego i marca ubiegłego roku, kiedy wybuchła wojna, my mieliśmy grać w tej ścieżce barażowej z Rosjanami o awans na mundial w Katarze. To my pierwsi się temu przeciwstawiliśmy, a Anglicy do nas dołączyli. Dzisiaj Anglicy jako pierwsi postawili swój sprzeciw. My ten sprzeciw jako PZPN, rozmawiałem zresztą z panem prezesem Cezarym Kuleszą dzisiaj wielokrotnie, wsparliśmy i również się sprzeciwiamy takiego rozwiązaniu z wielu powodów. My mówimy wielokrotnie, że sport powinien być wolny od polityki i tutaj z tym się zgadzamy. Ja to zawsze ubieram w takie słowa, że na trybunach sportowych, podobnie jak na widowniach teatrów czy kin, ludzie nie chodzą ze względu na swoje poglądy polityczne. Ludzie chodzą ze względu na swoje sympatie kibicowskie, ludzie chodzą ze względu na swoje zainteresowania, na swoją miłość dla sportu i dla każdego ze swoją wrażliwością, ze swoim poglądem politycznym na trybunach sportowych czy na widowni teatrów czy kin powinno znaleźć się miejsce. I w tym sensie rzeczywiście sport od polityki powinien być oddzielony. Natomiast czym innym jest udział reprezentacji krajowych, bo mówimy o tego typu wielkich eventach, wielkich wydarzeniach międzynarodowych w odniesieniu do krajów, które nie stosują się do standardów, jakie społeczność międzynarodowa sobie wyznaczyła w tak ważnych kwestiach jak życie ludzkie, czy wolność do samostanowienia narodów, bo to jest jeden z podstawowych praw, którymi narody dysponują i powinny dysponować. I cały czas z tym się mierzymy w odniesieniu do Rosji i do sportowców z Rosji. Ta decyzja UEFA moim zdaniem jest jeszcze o tyle skandaliczna, że ona taką polityką małych kroków, uchylania drzwi dla rosyjskich sportowców wysługuje się młodzieżą, czyli reprezentacjami do lat 17, a właśnie w odniesieniu do młodzieży w sposób najbardziej stanowczy powinniśmy stosować tego typu zasady, bo to są jeszcze młodzi ludzie, których charaktery się formują. I wykorzystywanie właśnie młodzieży do tego, żeby stosować politykę małych kroków, oswajać świat sportu, świat piłki nożnej z tym, że Rosjanie do niego wracają, pomimo tego, że nic się nie zmienia na froncie i że nadal dopuszczają się haniebnych rzeczy na Ukrainie, jest skandaliczne i bardzo się cieszę, że tak Anglia jak Polska już dzisiaj znalazły w sobie na tyle odwagi, żeby się temu przeciwstawić. Wierzę w to, że cały cywilizowany świat pójdzie w nasze ślady. Tak, i nim przejdziemy, jeszcze raz odwołam się do tego, do podstawowego zagadnienia naszego dzisiejszego spotkania. Chciałbym także zapytać naszych zagranicznych gości, czy nie mierzi Państwa, nie uwiera Państwa to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski
nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie udziału Rosjan i reprezentacji Białorusi w Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Jest to trochę przerzucanie się gorącym kartoflem, oczekiwanie, że zrobią to władze Francji jako gospodarz Igrzysk Olimpijskich. Ci z kolei mówią, nie, to leży w gestii Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Wreszcie, jakie jest spojrzenie państwa na tę sprawę i czy aby nie jest już czas, żeby podjąć ostateczną decyzję? Bardzo proszę, pani Daulina Osmani. Well, thank you very much. First of all, ladies and gentlemen, dear participants, fellow panelists, it's my great pleasure to be here in Zakopane in the second edition of the Sport and Tourism Congress, participating in this panel discussion with, in my perspective, I might say an old topic which has followed sport since its existence and which is yet crucial and very relevant nowadays as well. As a sport representative of the Republic of Kosovo here today, but at the same time as a former athlete as well, I think I have much to say regarding the sport diplomacy and yet beyond that, the interference of politics in sports sector in general. Regarding your questions, was at least the translation said whether I'm happy or not that IOC yet didn't take a decision for whether Russian and Belarusian athletes will participate. Firstly, let me say that here I represent the voice of athletes of a country which is a full member of International Olympic Committee, a country which is a full member of all international sports structures, a country with 3 Olympic gold medals, 4 European Games medals, more than 10 Mediterranean Games medals, a country which at the beginning of this month, in 8th of September, got the right to organize the 2030 Mediterranean Games in Kosovo. And yet, Kosovo athletes yet face the issue of participating in some of the international sports events. So here we're talking about 2 narratives, 2 very different narratives that sport is being developed nowadays. We're talking about sports structures which gives an answer to athletes whom are dedicated to its sports, whom have the right, their human right to participate and represent their country in international sports events, but whom are denied from that right due to political reasons. The answers that our national federations get from international sports structures when they're not allowed to participate in competition always is that's a political decision from the host country. On the other side, we're talking about a very hot topic. We're talking about an issue where exactly those international sports structures are yet or not yet didn't take the decision whether Russian and Belarusian athletes should participate or not. So in my opinion, we're talking about 2 very, if I might say, different narratives that sport is being developed nowadays. And I think for us as decision makers, whether we represent local or global sports, whether from government or non-governmental structures, we have to sit, think, reflect, and assess and evaluate the decisions that we're taking. The system itself of the sport that is being developed nowadays. I think in this century, we're trying to continue develop the model of modern sports of the previous century. I don't want to discuss or give my opinion now whether that's a model that we should continue and implement in 21st century or not, but definitely that there needs to be a change in the rules and regulations, how sport is being approached to the athletes itself. There should be. I think sport diplomacy has 2 sides because we often think about only the positive side of the medal.
definitely sport diplomacy, in my perspective, is the use of sport as a means to bring two countries closer or to deteriorate their relationships and proceed further with political messages. So, as decision makers, we usually tend to hide or tend to not talk about this component when sport is being used as a platform typical for political messages. Usually, and which is very good because in its philosophy itself, I think sport has the power really for that unity and for that peace approach that it has had for many years now. But the current developments, whether if we talk about political, international politics, local politics, whether if we talk about technological development, digitalization, public relations speakings nowadays, us as sport representatives, again I'm saying, whether from organizations or institutions, governmental or non-governmental, we have to sit and rethink what the sports system should look like. So to answer the question, especially now, as a deputy minister, it's going to be very hard to answer to the questions that my athletes raise after each competition that they are denied to participate. Only during this year, for these years of, for the months of 2023, there are more than 6 competitions that Kosovo athletes were not allowed to participate, typically, precisely due to political reasons. And now you're asking me whether some other athletes, which I don't want to go in the story itself, why they are not being allowed to participate from some of the countries, you're asking me whether they should participate or not. That answer I need to hear it from other people, from sports structure, and from those whom are supposed to keep up the philosophy of Olympism itself, those who daily basis work for sport to be the platforms that bring people together. Personally, I firmly believe in that power that sport has, to bring people together, to show the differences that we have as countries. But it ultimately it gives an opportunity to understand how similar and how much the same we are with each other. So I hope that this will be a lesson, this not just a lesson, but I hope and I see this momentum as an alert for decision makers to sit, reflect, and reassess again the system itself and to decide in which side sport should continue its development. Panowie, zwracam się do pozostałych prelegentów. Niejako zostaliście też wywołani do tablicy, dlatego też i od was oczekujemy odpowiedzi w tej wcale niełatwej sprawie. Bardzo proszę. Okay. Good afternoon. I'm so happy to listen Minister Osmani. Being an athlete and now being a politician, I think she understands more than anybody, because when Kosovo tried to enter to the competitions, there was so many obstacles not let the Kosovan athletes to compete. And now, from the first Olympic championship, they got the medal. So it is so important for the country that they represent themselves in the Olympic Games. Politics is a little bit complicated. You know, we had this issue during the European Games here, and we promised what we did, and now this is a new page. New page is the decision of the International Olympic Committee. So, as an European Olympic Committee, we will follow the rules of the International Olympic Committee, how they will define the participation of the athletes and how
the international federations will follow the rules. So it is very sad when you punish an athlete, young athlete, nothing to do with the politics. It's very sad. It's for everybody. If it happens to Poland, it's the same thing. If it happens to Turkey, same thing, to Kosovo, same thing. So we really need to be very open, but on the other side, politics is not the only politics. Sports is not only the sport. So what they say, football is not only football. So there are so many political connections, and this ground is a very interesting ground for people to speak, to express their vision. So what I can say today, being a former athlete and today being a executive board member of the European Olympic Committee, the first thing we need to pray to stop the war. Bardzo proszę, pan Erik Saintron. Yes, I believe that all international federations are working on a solution. And I was at the meeting in Lausanne when the IOC announced that the international federation were responsible to find a solution. But it was very easy to say, find a solution. The most complicated things to do is to find a way where we can accept neutral athletes. What is a neutral athlete? From the very beginning, it was clear that it was not possible to have teams, because you cannot have a neutral team and you cannot have a neutral team in team sports and also in double mixed and so on. Therefore, it was very clear that we had to find a solution for the neutral athletes. And I must say that we just come back from Chengdu, where the minister was there for the World University Games in Chengdu. And we had a negotiation with the Russians. But when you have Russia going to China, they are great partners. And it was not so easy to convince them not to come. But we did it. And we did it because we could not find a way through the decision of the International Federation how to accept them. And very honestly, for us, it's a pity, because we think about, we are a University Sports Federation. We have a limit of age from 18 to 25 years old. The Russian athletes have been suspended for 2 years because of the doping case. Then 2 years, they were not allowed to compete. Then afterwards, there's this case of 2 years again. Then we have killed one generation of athletes. And it's really a shame. But this is what we have to follow. We have to follow the rules of the International Federation and of the global community. Now, I hope that very soon we will find a solution. But today, all the information I've got from the International Federation do not allow me to say, okay, we can bring for games team from Russia, for example, because each and every federation has different rules. And why to accept in judo and not in other sports? It is clear that for us it's extremely complicated. Even for the individual championships, we will have to face this next year. But we believe that it will be complicated to find a solution, because we depend on the International Federation, and at the end the IOC didn't want to take the responsibility. Ostatnie lata, ostatnie imprezy sportowe też pokazywały, że ta promocja, która odbywa się poprzez sport, nie zawsze przebiega tak, jakbyśmy tego chcieli. Pytanie, czy istnieje taki katalog norm, które powinniśmy zapisać i których powinniśmy przestrzegać, promując dany kraj poprzez sport, nie dopuszczając, żeby sport stał się narzędziem w rękach propagandy, bo myślę, że w aktualnych czasach, zwłaszcza po 24 lutego 2022 roku, jest to kwestia bardzo zasadna. Jak państwo na to spoglądacie? Proszę, byście się państwo wypowiedzieli. Bardzo proszę. Dobrze, to będę wobec tego pani Daulina Osmani. Okay. Well, I'll go back again to the sport diplomacy. I think that's what your question, all your questions and our answers are representing now. And as literature emphasizes, I think, the global sport development went hand in hand with sport diplomacy itself.
the modern global sport. Saxena defines sport diplomacy as the use of sports for means to improve or sometimes deteriorate diplomatic relations between two states. My presence here today and the fact that yesterday, together with Minister Kamil, we signed a memorandum of cooperation between our two ministries and our two institutions, two states, is that example of the positive impact that sport might have. Regarding organization, one of the topics, one of the bylaws of that MOU is exactly sharing the experience that Poland has with organizing European Games. That protocol of those standards till where and how much sport diplomacy can be used, I don't think it's something that should remain only a protocol or only some rules and regulations and some standards. That cannot be done, in my perspective, without sitting and deciding which path the sport development will follow. Is the European sports system really functioning? I'm talking especially for competitive sports, because that nature of the political implications, competitiveness and nationalism that sport and patriotism that sport has itself, it's in the competitive sports, in elite sports. You don't find it in grassroots, you don't find it in sports for all or sport recreational. So we have to sit and see the way how sport in general is governed, the existing mechanisms that are functioning in terms of developing sports in the future years. Is it really a model that fits the current development and the current surrounding of development that we are in today? As I mentioned it before, the PR style that we use today, the propaganda that goes nowadays in social media, it's something that didn't exist in 20th century, but it exists today. And we cannot continue and organize games and sports in general in the same platform if our aim is to stop and to not hamper the cause, the philosophy, and the values that sport has itself. Because definitely, there are good people, there are bad people. There are good leaders, there are bad leaders. There are good people in sports, there are people who are good in art. And in this case, there are people who will use sports for good causes, for good means, and there are people who will use the platform that sports offers for something else, for the opposite of good means. So I think it's time for a reevaluation of those standards, and I think that should be a specific bylaws, part of European councils, part of each and every statutes and rule, IOC charter, statutes and rules and regulations of international federations, and very, very important, to increase the safeguarding of sports within local level. Because in the end of the day, international federations are made of national federations. Their composition is of national federations. And very often, I think that good governance principles that each and every international federation promotes and aims to implement very often are left aside in terms of that safeguardness that local national sports needs from international federations. Because in that case, if you create a law, if you create some new standards, you find yourself in the middle of an ocean where sports structures, in a way, complaints, governmental structures of that standard and that framework of control that politics is putting on them. I truly believe that there is no politician that would want to have control over sports. I firmly believe in that. But until international federations, international sports doesn't do that, then someone has to do it. So I think we should go back again,
rewatch, rethink, reevaluate the rules and regulations that international sports is being developed in general, not only in terms of organizing international sports events. Definitely the platform that it offers to promotion of sports within a country, the platform that it offers to promote unity and that unifying power between countries that sport has, I don't think there is any other sector that has it. Therefore, we should work and we should reassess, again I'm saying this, where sport is going, because it's a very, very specific sector. It has a very specific nature that you cannot find it in other sectors. And we should keep it safe, because considering the digital development that is coming, I think sport will, its importance in our lives, in our new generation's lives, only will increase, because I think that will be the only activity where we will make people move and we will make people be creative in terms of physical movement. Bardzo proszę, pan Hasan Arat. Let me tell you about the European Olympic Committee. We have 50 member states, and more than half of them are the European Union members. Some of them have conflict between each other in Balkans, in the other regions, and of course in the Russia and Belarus and Ukraine. They are all our members. So when the political conflict starts, people are trying to ask help from the sport authorities. It's not possible. You know, politicians are the main driver of these conflicts, and they need to find a solution. And we need to be very honest to everybody. We need to protect athletes. We need to protect sports. Sports becoming so important for the political life as well. Look at the World Cup in Doha. There were so many critics before the championship starts, and then after the championship starts, everybody was very surprised with the quality of the tournament, and then Doha became the center of the map in the region. And now, look at what Saudi is doing, spending billions to the football industry, e-gaming industry. So they want to use sport as a vehicle to promote their country. Of course, when there is a conflict, the politicians will talk about this conflict, and of course, most of the athletes who are training 4 years for the Olympic Games, they don't know what's happening in the next couple of 8 months, 9 months. But I hope, again, I want to finish my words. I pray that this war will finish very soon, and then these problems will be solved, and then let the athletes compete as they are. What IOC is trying to do is very wise. I think we are going to really see more steps further in the next coming 3-4 months. But of course, when they are going to have this decision, they need to listen to everybody. I mean, when Kamil talks about the refugees, nobody understands 1.2 million refugees coming here from Ukraine to Poland. You open your homes to all of them. You support them. You give them training facilities. You give them schools. So we all appreciate this. Let's find a solution to end up this war. Otherwise, the world will be a miserable place. Panie ministrze, bardzo proszę, minister Kamil Bortniczuk. Rozmawiamy dzisiaj o dyplomacji sportowej, czyli połączeniu dwóch światów. Ja wcześniej mówiłem o tym, jak świat polityki i sportu co do zasady są rozdzielne i jak świat sportu cieszy się daleko idącą autonomią, ale nie można tego powiedzieć o dyplomacji sportowej, bo sport jest domeną związków sportowych i federacji, a dyplomacja jest domeną polityków i państw. W związku z czym rozmawiamy jednak o obszarze, który jest połączeniem jednego z drugim. Pytanie, które pan redaktor zadał, było takie, czy powinien się znaleźć jakiś katalog wartości, które powinny zostać określone
w dokumentach statuujących międzynarodowe federacje, czy warunkujących to, czy dane, czy inne państwo może uczestniczyć w międzynarodowej społeczności sportowej, organizować międzynarodowe wydarzenia sportowe. Ja mam wrażenie, że te wartości zawsze były. One nie zawsze były zapisane i teraz jest pytanie, czy być może istnieje potrzeba zapytania pewnych wartości nienaruszalnych, związanych zapewne z prawami człowieka, ale te wartości były zawsze. Wystarczy się powołać na chociażby zasadę olimpijskiego pokoju. To była niepisana zasada, Którą pogwałcono. zgodnie z którą na czas igrzysk wojny wygaszano. My mamy do czynienia z sytuacją odwrotną. Rosja zaatakowała Ukrainę w czasie trwania olimpijskiego pokoju pomiędzy zimowymi igrzyskami olimpijskimi a zimowymi igrzyskami paraolimpijskimi, czyli w czasie, kiedy ten pokój trwał. I to było bardzo wyraźne pogwałcenie tej niepisanej zasady. Pytanie, czy gdyby ta zasada była gdzieś zapisana, łatwiej byłoby podejmować w stosunku do Rosji jakieś interwencje i wyciągać konsekwencje? Pewnie tak, więc być może ma to jakiś sens, żeby w międzynarodowych dokumentach konstytuujących światowy sport czy międzynarodowy sport tego typu bardzo uniwersalne, czy ochrona bardzo uniwersalnych wartości, żeby tego typu zapisy się w tych dokumentach znalazły. Niewątpliwie by nam to ułatwiło postępowanie w takich sytuacjach, bo byłby to katalog działań, które są nieakceptowalne i katalog działań, które z automatu uruchamiają pewne kontrdziałania. Ja się oczywiście zgadzam z tymi wszystkimi argumentami, że sportowcy, że to jest dla nich lata pracy, lata wyrzeczeń. I to wszystko rozumiemy, ale na drugiej szali mamy rzeczy absolutnie najwyższej wartości, takie jak ludzkie życie. I nie możemy na jednej szali stawiać przykładu rosyjskiego sportowca, który przez ileś tam lat trenował, przygotowywał się, a dzisiaj nie będzie mógł uczestniczyć w Igrzyskach Europejskich. I sytuacji ukraińskiego sportowca, który też się wiele lat przygotowywał, a teraz nie tylko, że nie będzie mógł uczestniczyć w imprezie sportowej, ale musiał wziąć do ręki broń i bronić swojego domu przed najeźdźcą. I często stracił życie w tej walce, w tej obronie. I tutaj też chciałem się odnieść do jednej z wcześniejszych wypowiedzi pani minister, bo uważam, że zestawianie sytuacji Kosowa z sytuacją Rosji jest na dzisiaj nie do końca trafione, bo rzeczywiście jest tak, że reprezentanci Kosowa czasami mają utrudnioną możliwość uczestnictwa ze względu na prawo międzynarodowe i na brak uznania państwa Kosowo przez niektóre inne kraje, co rzeczywiście jest krzywdzące, ale jest to jednak zupełnie inna skala krzywdy. Niemożność reprezentowania swojego kraju ze względu na toczące się procesy związane z prawem międzynarodowym i z uznaniem lub nie danego państwa, a czym innym jest konieczność poniesienia czasami ofiary życia w obronie własnego kraju. To są jednak inne wartości i być może to jest takie naprowadzenie na odpowiedź na pytanie, które pan rektor zadał, że gdzieś powinna być granica związana z wartościami absolutnie nie mającymi granic, związanymi z prawami człowieka, z prawami podstawowymi, które mogłyby być określone, ale nie aż tak daleko ingerujące w to życie, czy narzucające światu jeden sposób myślenia, nie wiem, jeden ustrój, jeden sposób funkcjonowania, jedną ideologię, bo świat jest różnorodny i tak świat zawsze taki był i pewnie zawsze taki będzie. Natomiast są wartości, które są uniwersalne, niezależnie od różnorodności świata i takie wartości powinien świat sportu zachowywać. Czy powinno to być zapisane? Być może jest to dobry pomysł, być może ułatwiłby reakcję w sytuacjach skrajnych, w sytuacjach, kiedy te wartości absolutnie uniwersalne są naruszone. A sport ma jeszcze jedną wielką moc, o której tutaj po części powiedział Hasan. Ma moc zmieniania świata, zmieniania rzeczywistości. Sport jest tak popularny i tak mocno wpływa na nastroje społeczne, a więc i na decyzje polityków, że potrafi zmieniać świat na lepsze. I rola sankcji nałożonych na rosyjski sport jest również taka. Ona miała pokazać rosyjskiemu społeczeństwu, że to nie jest tak, jak propaganda im wmawiała, że świat nie przejmuje się losem Ukrainy, bo tam są jacyś naziści, a oni, czy faszyści, a oni prowadzą międzynarodową operację, którą świat się nie interesuje. Jednak wyłączenie sportowców z możliwości uczestnictwa w wielkich imprezach sportowych uniemożliwiło przedstawienie przez rosyjską propagandę tego konfliktu jako takiego, którym świat jest niezainteresowany, a docelowo ma wpłynąć na zmianę nastawienia i na odpowiednie decyzje rosyjskich elit politycznych. Podobnie jak było na przykład w Katarze, kiedy świat zainteresował się kwestiami praw człowieka, łamania praw człowieka czy praw pracowniczych w Katarze w kontekście przygotowania do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Reakcja Kataru była taka, że jednak pewne rzeczy tam na lepsze zmieniono. Z pewnych umów się wycofano, pewnych praw zaczęto dochowywać. Czy jest tam idealnie? Pewnie nie. Ale ten świat, rzeczywistość katarska dzięki sportowi, dzięki tej imprezie, dzięki zainteresowaniu świata i dzięki naciskom stał się odrobinę lepszy. I to jest wielka moc sportu, o której musimy pamiętać.
Bardzo proszę, pan Erik Seintrond. Yeah, first of all, the influence on politics in sports started a long time ago. Don't forget the Berlin Olympic Games in 1936. It was a pure political event. The boycott of Moscow in 80 and the boycott of Los Angeles in 84. Then for a long time, politics has already been involved in sport. Talking about the participation of the athletes. Again, we had one of the largest delegations from Ukraine in our games in Chengdu. Why? Because we tried to help them from the beginning. Because we found place for them to train out of the country. Because we accept to cover the costs of their travel from Poland to the most close airport. And this is what the world has to do, to find a solution for the athletes that have been affected by the war. Now, you just mentioned now the what we call the sports washing. It is clear that some countries try to host events in their own interest and to clean their image. We just mentioned Qatar, but Qatar now has changed as well a number of things. We talk about Saudi Arabia. Of course, when we know that Saudi Arabia will organize Winter Asian Games, it's a bit funny because we are all fighting for the climate, to save the climate, and they will organize the Winter Games in Saudi Arabia. Then it's a bit strange. Anyway, I believe that it's a win-win situation. To have countries investing in sport, it's important for all the sports community. In the past, most of the events were in Europe. Then it moved to Asia for a couple of years. And now we have to find new place to go for the sports event. Not only because we have to have for our own federations place to go, but because there is so many events in the world. The calendar is amazing. You have sports event and major sports event every week. And that's why at the end, it's complicated to manage the calendar and to find place to go. Then if we have some countries that want to invest in sport, it can be clubs or events, we have to try to find a win-win situation. But anyway, we have also to notice that sports for climate change is also extremely important. And we cannot forget this. Then together with the sports community, we have to work very hard to make sure that our planet will be saved in the future for our next generations. Zostało nam 9 minut. Muszę pilnować też czasu ze względu na transmisję telewizyjną. Chciałbym państwa zapytać o taką zmianę, którą z chęcią wnieślibyście do sportu właśnie w ujęciu międzynarodowym, takiej i dyplomacji, ale też wspólnoty, bo niewątpliwie z taką mamy do czynienia niezależnie od imprezy, która się odbywa, czy jest to na forum olimpijskim, czy na forum europejskim, czy na forum światowym, też zależy od organizowanej federacji. Co byście państwo zmienili? Może zacznijmy od pana. Hasan Arat. Thank you. I think we are always talking about the negatives. Let's talk about the positives. Minister Kamil knows very well when there was Russian-Ukraine war, European Olympic committees come together, 48 countries, and we open our doors to the Ukrainian athletes. So we all invite them, different countries, to train, and the local national Olympic committees and the European Olympic committees finance all the facilities. So these athletes really didn't lose the momentum. But you know what they lost? They lost their friends on the battlefield. That was very sad. You know, they lost many of their friends, but they didn't stop competing. So I hope they will have good results in the Olympic Games. What I have seen today in your country, in this organization, when I see your government officials, when I see your sports community under the leadership of Minister Kamil, I think this country is a great sport country. And this
successful athletes really make a great impact on the politics. Because, you know, when you were announcing the volleyball world championship, your star was here. And he got the most applause from the audience. So they are the stars. That makes also difference in our country. Our women volleyball team became world ranking 1 and the European champions and get the quota for the Olympic Games. It changed all the life of the Turkish girls. One volleyball team changed the life of the Turkish girls. Sport doesn't have only impact on the politics. It has a great impact on the social life. I'm so happy that we have done these great games in Poland. And I think our legacy is our respect to each other. Now talking very openly everything. And this country is a great sport country, and I wish you a big success for the future and for the continuation this Europeiski Congress for the future as well. And we are so lucky that we have such a great athlete being a minister. So she can encourage a lot of athletes to go into the politics. So we need more role models like this in the politic world, like Kamil. I mean, I have seen Kamil every time playing paddle, playing tennis, always on the social media, and people like him so much. He's very close with his athletes. This is another diplomacy. Not only minister to minister, minister to athlete, minister to the people of country. So that is what I like to say. And thank you for inviting me here today. And I'm very honored to be a citizen of Malopolska. And I feel different than before. So today is my birthday, and I have the great honor to be the citizen of Malopolska. Thank you. Bardzo proszę, Pani Daulina. Happy birthday, Mr. Hasan. Wish you all the best. Well, I would say history and time shows us that international sports cannot be completely divorced from international politics until those athletes come in the opening ceremonies of hopefully future Olympic Games in 2036 or in previous games and represent their flags, represent their anthem. There will be, politics will be part of sports. It cannot be either way, because with the visibility that sports offers to public, of course it will be an interest for politicians to be involved in it. Now as sports people, we have to think whether we in sports want to have politics or not, because I think with the business development, business involvement in sports, there are a lot of many forms, many templates that we can follow for sport developments in the future. Therefore, again, in my perspective, it is crucial for us as decision makers in sports, as sport representatives, to openly and transparently evaluate the system itself, the rules and regulation that we ourselves have set. We must assess the alignment of our sport development policies, whether it is human rights, whether it is climate change, whether it is autonomy of sport, or the power that sport has to bring people together, with the difficult decisions that we have to make when it comes to preserving the sector itself, when it comes to safeguarding the principles on which we are supposed to govern sports, which I think it's peace, unity, and democracy. So thank you very much. Bardzo proszę, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo. Pytanie brzmiało, co byśmy zmienili. Ja uważam, że
Najtrudniejszą, może najbardziej niebezpieczną tendencją, jaka występuje już od lat w światowym sporcie, jest prymat pieniądza i wielkiego kapitału, który do sportu wchodzi. Ja jednak uważam, że sport powinien zostać domeną państw, bo my, jak widzimy flagę naszego kraju na ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, jesteśmy dumni z tego, że to nasi reprezentanci w możliwie jak największej liczbie maszerują na tym stadionie, a potem zdobywają medale właśnie dlatego, że oni są Polakami i my jesteśmy Polakami i to nas łączy. A jeżeli sport stanie się tylko i wyłącznie narzędziem do zarabiania pieniędzy dla wielkiego biznesu, to on zostanie z tego typu emocji wyzuty. Tak uważam. Mamy tutaj przykład chociażby lig piłkarskich. Jeżeli ligi piłkarskie miałyby się opierać tylko i wyłącznie na zarabianiu pieniędzy, to rzeczywiście pojawiają się takie przykłady jak stworzenie różnego rodzaju superligi. 5, 8, 10 najbogatszych klubów na świecie rywalizuje tylko ze sobą, bo wtedy jest najwięcej sponsorów, najwięcej kibiców, najwięcej transmisji telewizyjnych. Tylko to doprowadzi do sytuacji, w której pół świata, czy w tym przypadku pół Europy, bo mówimy o alternatywie dla Ligi Mistrzów, pozostanie bez swoich reprezentantów. Mi jednak bardziej odpowiadał ten model, który był czysto państwowy, że mistrz każdego kraju miał prawo walczyć jak równy z równym o to, żeby w Lidze Mistrzów swój kraj reprezentować, niezależnie od tego, jak wielki ma stadion, jakie przypływy od sponsorów, czy od reklamodawców, czy spraw telewizyjnych generuje. I było to bliższe mojemu sposobowi postrzegania sportu i jego roli w społeczeństwach, niż to, z czym mamy do czynienia obecnie. Co i tak jeszcze nie jest takie najgorsze, bo te gorsze scenariusze jawiły się na horyzoncie, na szczęście póki co nie zostały zrealizowane i wierzę, że zrealizowane nie będą i że powrócimy do pewnych starych, dobrych zasad kosztem właśnie władzy kapitału w sporcie. Dziękuję bardzo. Erik Saintron, na koniec. Yes, I would like to tell you that as a University Sports Federation, we have focused on education, and I believe that we have to come back to the value of sport, that are education, friendship, exchange between people from different race, religions, culture, and it is the key value of sports. And we have to come back to the key value of sports and start again what we have developed for so many years. Bardzo precyzyjnie skończyliśmy co do sekundy. Bardzo dziękuję Państwu za udział w naszej dyskusji, za udział w naszym panelu. Kłaniam się i życzę owocnych rozmów także poza sceną, także za kulisami. Państwu także dziękuję. Kłaniam się również naszym widzom i zapraszam na kolejne panele, na kolejne dyskusje.